Yes, morning members. Okay, morning once again. Tugenda kuba tutandika. If you're in the chat, type yes, morning, like my screen guys. Venga tutandika. Okay, leero Lwakutaano nnaku z'omwezi 19 kitegeeza tugenda kuba tuyingira ennaku 2 ezisembayo bwe tunaatuukira wiiki ejja nga tuli mu ennaku 10 ezisembayo ez'omwezi. Literally, so much has been happening. Naddala wiiki eno akatale kabadde veevotawo, wabaddewo commoves era abasobodde okukozesa that opportunity. Nsuubire nti tugikozesezza bulungi. Nyongera okubakulisaayo mu wiiki abafunye obuzibu n'afunye ebirungi, webaze Mukama. Okay, tugenda kuba tunuulira mainly gold, tugenda kuba tunuulira GJ, tugenda kuba tunuulira ku Euro USD, maybe ne other pairs Bitcoin. Tulabe akatale kalinga kali mu rejectinga. We have this dangerous pin bar as we had last week, mainly ku area of interest mitwalo 3 we twa rejectingira. So this is a big resistance level. Zino bwe tubanga tuli mu rejectinga ku Bitcoin nga tukola this topping tail, and this week we were bearish engulfing and seriously not the week, the month we have engulfed. Tegeeza omwezi bwe guclosinga bwe tuyinza okubeera nga tugenda kubeera bubi omwezi oguddako. Literally tuyinza okwesanga nga bwe tuclosinga as bearish as that, chances nyingi omwezi oguddako tuyinza okubreakinga so that we can retest level at least emitwalo 22. So tubeere very careful. Oba oyinamuko trades ezirunning 2-3 or 2-5 2-4, that is the level we are likely to retest. Mitwalo 2-4 ku 2-2. Ngamba nacho china advantage, we can still sort it and make money. 6B. Abagala okumbula ye opportunity, kubanga if we get this tuyinza okurejecting after that. Omwezi guno ogw'omukaaga luli twagambanga sell in May and run away. Ebiseera ebisinga May abeera mubi, tuli mu May agwako. Sell in May and run away. Ebiseera ebisinga obutale bwonna ne stock market May tebeera nnungi nnyo. So oyinza okwesanga nga June, July we retest maybe emitwalo 2, then awo mu April omwezi gw'omusanvu gw'omukaaga gwa musanvu tegitera kuba mirungi nnyo, then ogw'omwenda which is April,
which is June, July, August, netutandika okufuna this support so that we can continue. Next year it's blockchain halving. Tutera nnyo okufunayo pump before the halving, then netu rejectinga, then emyezi ng'ebiri esatu after halving tulyoka tupumpinga. Bw'otunuulira the calendar, let me see where it is. Yeah. If you like the new setup, please, you can leave a like. Eno ye setup yaffe mu office yaffe empya we tujja okubanga tukikwasaganyiza. Bwebanga setup ojagadde, you can leave a like. Okay, Bitcoin halving ebulayo omwaka gumu n'ennaku 13. Literally omwaka gumu n'ennaku 13. Bagisuubira okubaawo mu 2024 May 31 ng'omwezi gwokusatu May, omwezi gwokutaano guno gwennyini nga gubulayo. So just obala ennaku 13 zineeno ze tubulayo omwezi gwa May gugweko, then omwaka mulamba basuubira halving okubaayo. It can come earlier sinziira ku blocks engeri gye ziformingamu ne transactions ne difficulty mining, oba it can come later. So Bitcoin halving tujja kwongera okubisomako neera tugenda kubaako bu series bwe twagala okutandika about evolution of money until Bitcoin and cryptocurrencies. So tujja kuba tutunuulira byonna Bitcoin, blockchain, halving, hash rates, byonna tugenda kuba tubitunuulira mu series of videos very shorter. Era ebyo ebyo mpaka okuviira ddala ssente we zaatandika. That gundi yanyumirako we had that mu group yaffe eye recorded and posted on YouTube. So tujja kuba tuli halving ebiseera ebisinga bweba enejja tugambye nti tufunayo pump, naye pump eyo tetumanyi oba eneebeera etya oba tunaasooka ku retestinga this low, kubanga nga bwe gambye nti selling may and run away. Tugamba nnyo we first price esobola okudropinga as we are seeing this topping tail weakness in buyers of Bitcoin, and not only that, strength of the dollar ebadde very strong. Fundamentally bagezaako gipushinga. They are trying to put the dollar so with the fundamentals ezibadde zijja guno naddala guno omwezi. Yesterday twalabye unemployment numbers nga ziri very very low, had low unemployment numbers. Not very low but lower than they expected. Waliwo gwe nabadde ndaba ku ssaawa 9 nga ali mu kubuyinga gold, literally selling the dollar already. Bobanga, in fact, if you want to make some free money, not literally free, but if you're trading, banaba trading NFP, CPI, linda every Thursday of the week, every Thursday, jangu olabe unemployment numbers, sawa mwenda kitundu. Then, bobanga be expecting lower numbers than the previous. Just sell the dollar. Bwebanga be expecting higher numbers, naye ate oyina okulaba tojja buzino sellinga numbers zineeno kati zabadde waggulu. Emirimu egyaliwo like abali unemployed last week, the week before this, baali bangi. Wabadde expecting okubeera lowako okusinga, unless nga waliwo ekiriwo. What is the scenario? But if it's not that, you could expect numbers okubeera at least a little bit lower. Kati kineno kyabadde kiri simple nti don't sell, don't buy gold, don't buy Bitcoin, don't buy Euro USD, don't buy, just sell them at least for the ebirala binajja. Beera abalala bagamba nti tebibeera direct, no bo babeera balina kye bafa.
nera bwe ganaba ba ku manipulating bineno tebatera nnyo ku manipulate akatale naddala unemployment numbers ziri direct than bineno CPI biki ebyo bwe manipulating that this they want to pick liquidity to maybe take profit jukira lubeera lunaku oluddirira olusembayo mu week they have to take profit baba bakoze Monday Tuesday ne Wednesday ati baagala either bakole profits oba ba closing their positions at least they have to make some money doing that bagenda kukozesa amawulire to do that so better at least direct mu kifo ky'okugambolinga ku other news I see my unemployment claims zibeera a bit direct sijagamba nti bijja kubeera direct every time sometimes zijja kujja they expect lower bafune nene so bw'olaba green that is good for the US dollar bw'olaba red that is bad for the US dollar then do the opposite so wabaddewo amawulire omwezi guno eno amawulire gadde ga favoring dollar okay sorry for that so yebadde ngamba nti amawulire gabadde gali so bullish eri dollar kitegeeza tujja kufuna maybe a pullback oba maybe tunalaba week ejja naye dollar ebadde egezaako okupushinga above so we are pushing above this major level. One this psychological level. Yeah. So at least olabanga we got support here, then we are trying to reject. So andoza abajjukira tubadde tugamba nnyo nti bwe tufuna support waneeno oyinza okwesanga nti we move a little bit higher then to take out this liquid tomanyaawo we tuyinza okukolaki ku rejectingira then ne tudropinga oba okweyongerayoko waggulu naye for now the US dollar is a bit stronger so tuyinza okwongera okulaba some bullish momentum if this closes like this tulaba weakness mu buyers mu sellers engulfing buyers engulfing the sellers on the major support level then tuyinza okwongera okulaba nga so dollar bwebanga eri strong amawulire agayinza okuddako okubeerawo gajja kubeerawo next week the other week next week tewaliyo nnyo mawulire g'amaanyi so the other week wanaaba NFT then maybe ne ADP bwe gati agagenda okujja after this week kitegeeza neno week yonna egenda otandika tuli likely okulaba paka omwezi guno eguclosinga either tuyinza okufunamu ka retrace then ne tulyoka twambuka next month okola top week oba tuyinza kyonna ekiyinza okujja naye tuyinza okukolayo ka something like this then so that next month tuwongera pushinga higher so be just careful with the dollar be very careful it is so bullish yesterday I tried to sell gold to buy gold tuli ku support I thought we might have rejected the dollar. Let me go to 4H. So added to the resistance. I thought to have the twins of rejecting
yapushinze so hard after that news. Ade njagala kuscalpingayoko waneeno naye yarejectinze katono nnyo then nekolaki nepushinga harder neyongera okupushinga. So right now nandi encouraging the totunulira nnyo maybe these corrections, but when you're looking at those corrections, noonya how to buy lower, buy dollar the lower level. For example, waneeno ku one bwe tubanga tukyali above 103 103 a dollar, then kyandibadde kirungi you wait for a pullback, then for a continuation. You can scalp these pullbacks, you can scalp them. Kitegeeza you're buying the gold, you're buying Euro USD, engo manyi you're buying to sell. Literally, maneno you'll be buying to like selling to buy. Then you gold, let me say gold, let me say Euro USD, you'll be buying, like the market will be buying to drop. So kati ebyo ino kubanga okowaratinga nabyo otambula nabyo mu eyo process. Eno bweneba eselinga then enejja kuba ebuyinga, eno bweneba ebuyinga enejja kuba eselinga, either gold like dollar quotes like dollar quotes tujja kuba tugamba XX USD, ekyo kye tusuubira nti bweneba ebuyinga dollar, I mean a dropping essaawa zineeno, I think kyonna pair yonna esembya US dollar it is buying. Whenever eselinga when it will be buying, now these pairs will be selling. So if you understand the dollar bw'oba ogyanalyzinga kiringa bitcoin bw'oba osobola okugyanalyzinga almost coins ezisinga zigenda tutambula ne bitcoin. Okay. Kulusemu gyoli luli wabadde weetereza, simanyi bw'oba gyoli yukani sobola okubuuza ku bantu abadde kumiddeko Blocfi era nga bw'ogambye abafunye ebizibu mu weekend omukama abagumye waliwo akayimba kensinga okwagala bakayita this is not the end. Eno si enkomerero. Oba wa browse account it's fine, oba wabadde ne sente zonna n'ozikubanga wali wazeewora ne bazitwala ku account, this is not the end. Gwemanya you are just in the journey to the mysterious island. Trading journey is not simple as very many people think. Ate kisinga okufuula trading ekizibu. Ebiseera ebisinga ejjamu saagala kukolesa erinnya libi naye ejjamu baruuza. Sigamba nti baruuza ini oba kitono bantu batono nnyo ababeera gamba ina miliyoni nga 10 ku account n'agamba kankire ku machansi gye ntandika okuyiga trading. They are very few. Abantu abajjayo abangi bajanga abadde talina kyakukola ne bamugamba waliyo akatambula, alina omulimu ogumulemeredde takyayagala gukola n'agamba kanoonye trading y'enyangu. Kale ne bajanga basuubira kye bagendamu kyekyangu, naye singa tujja nga tumanyi kintu kye tugenda okukola ne tujanga bookera ku makya n'ogamba I'm going to school to study for 20 years okufuna omulimu omusaala gwa mitwalo 3. Naye wano bw'ogamba I'm going to be committed, I'm going to commit myself for 5 years ntandika okukola $10 mu lunaku lumu, $5 abantu batono nnyo abalina mindset eyo. Abangi bajja kugamba do or die, kakwate oba kampe leero oba tekampa. Kyobola abajjayo nga batandika okukola over averaging lwakuba abadde mwavu obulamu bwe bwonna, naye asuubira mbu agenda kukola sente mu trading olunaku olwo, asuubira mbu agenda kukola trading olunaku lwazze.
at this point singa trading tugiteka mindset yo kugamba let us first learn skills then money will just follow us. Trading era simple then atandika trading ngaranga ende neso binengamba ha buri muntu yene yadia ata amvamu mburamu bwange sawa zino agenda kwejusa nentandika okunonya ku motoka ezebbeeyi zengendo okufuka naye bwe natuuka katale nekanchunya nefuna mindset y'abo abantu ababeera ne target okubeera ba successful trade. Natandika okukolesa 0.01 as a lot size for the whole year. I was looking for skills. I was not looking ngosanga wiki kukoze dola zange tano nange nenkola yo withdraw nensanyuka mugumu kitundu. But with time nentandika okukola katokera ku macha nenkola enkumi bbiri tekinzito wati okukola 10 kyangu. But it was a process. But few people they have process for bashing. Actually, if you had a bad week, nadala mu naku esimbyeyo Monday, Tuesday, even me it wasn't a good week for me as last week. I took like 2 trades over. Yeah, 2 trades. This I had one here. Genade, let me go to 1H on gold. And I think GJ sells on Wednesday. There's a trade there Zenade nazo and I did what? Nenzi losing. So the week was not good. Kati chenyinzo ku advising omuntu abadde negundi. Ne weekend eno tobeera waka tewesibira waka, you just go nyumirwa totunula na maybe you can go for a movie, laba ku music, tambulako vaake wakagendako mu kibuga olabe ku life endala, just enjoy the life. Yeah, like yesterday I was anticipating a move to take out this low yesterday on gold. Naye when I saw a rejection literally ku support on the 15-minute waneno, and it gave me some good points when no level here. Then I took this trade. Nempayo ndoza zabadenga pips over 30. Yeah, zabade 30. But I wanted to take partials here. I thought we could take out this high before we could drop. So I was buying, I was just buying on the support level, of course. I was buying to sell. But actually nekaja kampadeo 30 pips, I wanted 50 pips to take partials. Then wa stops zange zabadde about 30 nazo. Zabadde 30. So I wanted at least 1.5 to take partials. Naye singa natutte 1-to-1 eyandi nkubye yazze n'entomera. Good thing I was scaling, nabadde nyingira mweno entry ezenjawulo, like kwasemu ayogeddeko ku bantu engeri gye balina gundi gye bakola ki abaluzinze. Yinza olowooza nti akatale most cases olumu bwe kabeera nga ka trending ate kakubanya abantu. So this was my gundi. Automatically I thought we could fill this week. We could come out. This was the objective. Abade bo genda yondo za Wednesday. On Monday. This was our objective, to fill this week. Our target. Even we had the demand zone lower. Analysis ya gold, tujimanyi gold is bearish. This okubeera ddala twagambye tewakyali fundamental y'amaanyi yako twali tumanyi nti banks zezireetedde gold okupampinga ku level gyebaddeko ey'emitwalo 200, 2,000. Whenever we go above 2,000 and the other rejection gye twalaba enene whereby we saw so many for me I think it was profit taking. Gold ku exchanges ezisinga oba block abasinga yakola new time high. Ensuubira nti yali profit taking
nga bamanyi nti bayagala okukola nnyo time ayo oba okupikinga liquidity, so that liquidity literally pickinga stops abantu abaali baseerinze waggulu ne babajjamu ne balyoka badropinga. So they were taking profits, they were selling to those people. Ye idea yange nze bwe nalowoozaamu. So right now long term I'm bearish for gold as I'm bullish on dollar. Banga bagezaako okukomyawo confidence mu ba Okay, those I'm back. Ndabye kagundi kade kekyanze network. I think I'm okay. Can you hear me? You are on, boss. Okay, bade manyi siri. So literally kyengamba nti gold tuli bearish long term, but you can scalp. You can osobola ofunamu bu scalps obwenjawulo. So yesterday when nalabye no trade ndaba tuli ku major support level, so aneno wokka naye ebadde holdings. This level has been holding for long. Bw'ogendera ddala emabega, it held here, it held. So it was a strong, nabadde nsuubirayo ka rejection, some rejection. Nade nsubirayo koka rejection or rejecting a mweno level. At least you're taking out liquidity, this inducement before we drop or mweno area. So I wanted to buy for a sell, and entry yange yabadde okuva waneno okutuukira ddala kweno level. I look for ranges, I don't look for a specific point nenga ngenda kubuyingira one. No, I look for a range. Engamba kati okuvaawo paka if for example if I'm buying wengendo buyingira, and I'll stop buying from here bwentyo bwenkikola. So bwebejja mweno area oba waneno wonna I'll be buying. Nera I started buying when nalabye no candle ne rejectinga this almost failing to close. You imagine in a week no candle. Look at these weeks. Then neno ne failing of picking out, rejecting. I mean of closing below. Tonanyo. Seka katonanyo mbadde ndiko bize nja kubira. Okay, so it failed to close below this level. Below this week, yazze ne fading. Atenga tuli ku support level, of course. Wadde tuli likely okujja bwendaba kineno sinza buta taking a trade. So I had to get a buy eno candle keyatan, so rejecting. I was buying from here. Literally nabadde njagala buying waneno wonna paka kweno level, kweno week. Because this is a liquidity week, it was taken out before we continued the up. So eyinza okubanga bwe to breaking up below that, kitegeeza chances nyingi ezo taking this. That is literally price action. Otegeera price action. So I had a buy from here. Nga waneno wonna njagala buyinga, so eno mba njibalanga give. I put in dollar cost averaging from here. Aneno wonna nabadde katimbala. My stops were below this, about okuva ku entry point zabadde about 30 pips. 30 pips nyingi naye ntono ku gold, about 30 pips here. Olaba gundi trade bwoba agitaking. So 1-to-1 yabadde empa nade envamu naye, as I've said, strategy yange kusooka taking a liquidity at least kweno level. Not the risk reward. Well, my risk reward nade njibalira
at least kurejectingira waneno mweno order block here. Wangeno, there are so many things which you can look at. We took out liquidity here. We took out that liquidity. Then we dropped. Ati mweno week eno oba mweno order block mwemba nsubira bwe tuba tuze, we are likely to react from here, from this area. So that is our supply. We mansubira of reacting kati yebera take profit yange, which is a meeting my criteria 1 to 2 risk reward. Naye abwemba scaling in as price comes in here, kitegeeza mba nyongera ku risk yange 1 to 4, 1 to okusinzira 1 to 3 like that, sinzira bwe betambudde eyo ye ichembera mbala partials as we will take out at least some liquidity, at least you're retesting at this level kina dembala at least chobola nade ntunulira 50 pips singebe but when it came sasa bode na yazao start taking the undi anga teyaze mukupa entry munchi abadenyi na 30 pips there na danger gara 50 pips here, and I lost the trade after giving me those trade teyakomyeo wedala byenge dropping or breaking at this low ngamba eno tejja kukola, and I had to close some partials buloti obutono obwabaddewo, then kivaako kati waneno we yambuliza wano because it did exactly the same thing, and then I entered when okande yazeeko waneno I added in another lot. Wajukira plan yange yabadde yakugira waneno I added in another lot enokande yazeeko nge droppinga this candle, the next candle eno eyo waneno nade nyingide another trade expecting now to take out this liquidity, maybe to be okay to reacting anywhere, but zabade zigenda musawa nya kitundu awo tano then ne dropping anenzjamu. So eno ye yakoze eki ye ya this setup, and I can take that over and over and over, see sobola gama msijagi taking wa twabadde mu area of interest what they twade tusubira. I thought we could have at least some rejection, but the market was so bearish, but with this setup I couldn't avoid take a trade, and I lost even on GJ. I had the other trade held empayo kuzempadde, I didn't take partials ne dropping negira, but I know when I get 1 or 2 trades then, and I'm free. This today is Friday, I take it easy to Friday. Wanga my main aim for Fridays kumacha, then afternoon kubeera kutambula kuba kutambula mu afternoon mba nvudde katale mba ngenda gyenjagala okgendako for the weekend, so atusibeera ku pressure ya Friday, but that is how I lost this trade, and I could take it sigamba nti kubanga it met all my criteria what the higher time frame to add to dropping, but I had a thinking that maybe tusobola okolaki okufunayo koka pump watunulira break of structure biki. Yeah, I thought maybe tuyinza okujja to buy so that we can sell. Ne dollar yabadde eri ku lower time frame, I mean eri ku resistance, so I thought we could get that, but ebyo byawedde just mbadde mpa gundi nti bwoba waluzinze si musango week eyinza okuba maybe okublowing ate laba reason why you oyinza okuba waluzinze trades no losing, it is okay, but if you blow up your account to feeling guilty. Omusajja omu yagamba singa account zaali zibeeranga bomu ng'osobola ogiraba nti eye blowize wandirabe obadde oli waneeno n'owulira
oga eyo blowing ze no lya blowing ze waliwo ne wali eri nogenda okutunula wali nogamba iye nekimera naye ng'olengera aba blowing nga buli wamu ogamba no lya blowing ze waliwo n'eri nga mulingiza bangi people blowing up n'omusajja wa 2 pips stop loss naye blowing ngamba ate oyo ye mwangu okublowinga kubanga bamuyingira kalamba nga talina we yeekwata. So literally when we are looking at then I was hesitant kubanga on the higher time frame I was watching after losing that nabadde already olunaku lwange luwedde because I had used my risk, but I was looking at now because this is a strong support level. If we fail to reject on this level, if we break, then you wait for a retest for continuation, and that is what it did. Because this was a strong sell volume, breaking a retesting. This is on the 30 minutes. You can look at 1H. The same principle. I could take this naye already. We mange imazo kuna gun. The mbasicha yana. After breakout, some people were buying, but it was risk after breakout. You could look for a sell. You could look for a break and a retest. To beera ng'oli dynamic mu bwongo bwo weebuuze kiki kye nandi agadde olaba. So literally you could wait for a breakout, a retest, failure to break above, rejection candles, getting a confirmation. This is the 3-bar day pattern. Bweba teriko ku 1 hour, bweba teriko 1 hour, look, go gezaako kutunula ku different time frames. You can go to 4H, olabanga weeri, then you take the same trade. If teriko ku 4H, because at 4H olaba we had just a breakout. Then genda ko ku 2H olabe 4H bwe closing. Genda ko ku 1H yekozesa time frames ezenjawulo. Ndozo olaba ku 2H yagize breakout, retest. If we break this, then we are continuing. Abamanyi 3-bar player break and the retest. It was at least we break the low one of these candles, chances nyingi ezokweyongerayo. Then 1H we had a rejection, bearish candle after picking liquidity here, then a continuation. If you go to 30 minutes, so Rokubanti manyi discipline n'amateeka equator. Then we had this on the 30 minutes. This was very good on the 30 minutes. You just needed to enter on the break, or you just needed eno yandindese kubanga ezisinga nandibadde siyingidde entries. I want the candle to first make the top wick before it drops. Naye jjukira eno yabadde candle y'amawulire, wabadde y'amawulire essaawa ezo. So nze nandibadde njagala nnyo okukola wiiki nenyingirira waneeno waggulu at least mu range eno. So if I could take this trade, nandi missinze my lot size, banjagala eno ebeera range yange somewhere here. This ebeera range yange from these weeks up to here. Then my major lot size waneeno enebeera risk free trade weyekyangiramu mbamvaamu, tewaliwo byakulinda, tewaliwo ate byakuba stop loss, eyebeera yakuvaamu mangu yakukola sente za mangu. But this was a good break and a retest, breakout, retest, continuation. So if you took that trade, there comes, and we had a very big drop. Abakozeemu sente yazze oluvannyuma lwa numbers eza what? Unemployment numbers okubeera nga ziri low, which meant strong dollar. You could put your stops ne bwe wandikoze 30 pips. Okola 30 pips okufuna tugeze 200 pips. Si kinene. These were 1, 2, 3, just in 3 hours. In 3 hours, and you get
200 pips si kibi, but nero oku executing nakyo kikulu. Wandibadde osooka kukola ki kiba kizibu nnyo abantu oku-executinga naddala ng'oluzinze. So waiting for a good setup kiba kikulu. That is what I saw. Essaawa zino eno nandyagadde okuretestingamu eno area. I would love the 4H to retest ne GJ to retest this supply zone. It was a demand zone, but right now it is a supply. Oyinza ogiyita break abikiyo no gwe kyonna kyoyagala, but we had a lot of demand here. It was our demand zone here, but right now it is no longer demand. Demand flipped into supply. It was demand. People were buying here. Even me, I bought here. Then to breaking kati ebera supply. So many people now baga kiringa bogamba banye bintu bino bwe tuba tubyogera demand and supply abantu tebabitegeera naye nkordinze kata nongera mu $2 ngamba bwetuuka mu 1.5 ngura kati yatuuka mu 1.5 nengamba mbutuufu eno eri cheap nnyo nengura kati ne dropping negenda mu 0.5 nengamba katonda bwanyamba nezirayo ku 1.5 ngura nseri when ari nguliranga wari cheap kati wensabe tukenseringe wekite bwe cheap demand and supply naye abantu bwe babulira bakute abantu baziranye okukolesa kuramu waka embere bere ekyuse warora wangu waraisi kati wa bei. True. Like literally bobanga abagala otwejoiningako inbox genda. By the way, join our free telegram. If you are not in our free telegram, it is a criminal okubanga tonaba kujoininga telegram group eno yemu ku telegram group ezisinga okunyuma waneno mu Uganda. Free knowledge, good setups, people are putting up maybe one man show. Kugira buli omwa aina talent ye jangu Uganda has got talent, traders have got talent. Si tewaliwo omuntu omu mugezi mu Uganda. So group ya fermba professional traders chobora bate bari mukayora ntono abantu abagenda mukayora be bari abagara signal omanye umuntu ngabo wachogera mukuru bashiri you can't try someone forever. Tosobora murimba rero ne channel rudako akubuka nagenda mu trading ategera kati wano mu group yape tuyina mbari abavuka tosobora munyumizambwa bereri mu wesigino abasaja basarasara wano chat nange nenti. So it is free telegram. Join our free telegram. Tewali wombo ate o inakola boti. Feel free to join. Feel free to share what you know. Feel free to ask. Chikutawanyizamu yaffe ya kuinteractinga yaku totundirayo bya maguzi byo totundirayo taka totundirayo products bana batunda tianshi totundirayo ebyo. Always trying okulaba nga oli relevant ku mulamwa trading, mainly trading. So this is our free telegram. You can get my contacts there. Bobo yagala okubanga oyogera nawe nange tulina kye tufumba tukyamaliriza by end of this weekend zaako, but to know how these things etugenda bisomeseza waneno tuba tulowooza omanyi kyekyokola bw'oba oyagala kumanya ekyokola at least nga kyetwogerako kitegeera join us. Okay, so right now tugambye this is nebadde demand. Right now bonna abadde balowooza nti sijja tundira ano kati kiringa bw'onoosanga nti price yaki ngenda kukozesa kasooli njagala nnyo kasooli kasooli abadde ku 8 yali ku 1200 ati ku 8 abantu ne bagamba sijja tundira kasooli wange ku 8 kamulinda akoleki akomewo ku 1200. But unfortunately n'ataddayo abasinga olw'okuba yabadde ku 1200
abalala bagendaga kasooli yagudde, and they will buy from that level. They will be buying obolaba nti yeyo kasooli lwajja ku lunaana ajja kola ki kati then singa afeiringa okuddayo ku 2000 n'agwa n'agenda avudde ku lunaana n'agenda ku lukaaga, ono abadde ayagala otundira ku 2000 atajja kwagala atundire ku lunaana. Kasooli okimanyi agwira ddala ayinza n'otuuka ku 200. Wakomawo ku lunaana ngenda tunda. That is what we call ebadde demand zone. Oli agamba ajja kulinnya ati efuuka supply. Demand into supply. Ita demand abaddeko mugundu mu kosi ya D to S. So demand to supply, support to ebadde support now to resistance, ebimu support to resistance. So now ekyo kyeninze nga ne dollar naye ekola kimu tugambe selling jukire dola ebadde eyambuka waneeno. Let me try to get the dollar index ebadde ekola ki ebadde eyambuka. Right now dollar is rejecting, is a little bit pulling back, like erimu kola a pullback. So we are making a pullback, and then gold is making also a pullback. Ekola inverse ya kino nti waneeno tubadde tuyina we made a high and then gold made a low. Sorry. Gold made a low, dollar made a high. Tuli mukola pullback, nene eri mukola pullback. We might come back to this level somewhere here. And ebadde supply, ebadde resistance. Now okubeera nga likely for like ebadde resistance now enenga support, because we have a break, retest, and a continuation. In a break, retest, and a continuation. Sometimes eyinza obutarhyming ddala naye enekuwa perspective. Banga in most cases buli dollar ekola low, buli red droppinga kitegeeza it is weaker compared kuba tugicomparinga ne gold. Oza kitegereka. So dollar yagudde, dollar bweba yagudde kitegeeza egenda kupampinga kati dollar eri mukugwa. Dollar eri mukugwa. Kitegeeza ebirala bw'oba oyagala kugula gold, you need more dollars to lwaki ndi mukusomesa mukuanalyzinga akatale. So namanyira okubeera nebeera tugira. So that is what we are meaning. Katale kyetutunuulidde ku gold generally means a retest ku gold or sell. Singa rejectinga, we're breaking above, then tuyinza okukola bwe tuti breaking below, continuation, but we break above, then tufuna retest, then maybe tuyinza okuddako mu the previous liquidity levels here, maybe. So kati neeyo just esobola okukola bwetyo, but right now we are looking for sales on gold, majorly sales. Maybe tandyagadde selling as low as it, but if you get a breakout you can get a continuation. Naye right now gold yali extended, like adropinze nnyo tuyinza ofunayo bigger pullback.
and we are in this order block, automatically, I believe, not automatic, but I believe we are likely to take out this liquidity level. We are to get a bigger pullback. And we're to pullback subsequent days to be likely taking out this liquidity level. Can call it a liquidity or sovereignty to inducement or whatever chipoma chonagwe chogita manyize concepts manyezo obongo bwange bunafuko. So either kuja net reacting rano, but yeah, we could have this. This order block no one said better call, but we are one not to the demand zone. Yeah. So I know, but when you go to the higher time frame, this is the demand zone. Between the reacting. So, gold ya China range ya sobola okukola ki okudropping eno zone eno. Yeah. So eyinza okuholdinga, if we try to drop lower, we could see that kati these lows zijja kolanga liquidity levels, and whenever we pick liquidity, sometimes to picking a liquidity ne to dropping, and I mean ne to yongerayo ne to kola pullback. Whenever we pick liquidity, oyinza okwesanga ngeze picking that liquidity, then we get a pullback, something like this. Before tapping into this, then ne tuambuka, then ne dropping. It could over ne tujja ne tapping. So ninda kuba nonya buys wanene. For here, I'm looking for sales. This, I'm looking for sales. Because this is now supply. Ekyo means ku gold tewaliwo nnyo kyamaanyi, ngenda kuba ngenda ku smaller time frame to look for rejections. Saagala nnyo kureactingira mu spaces. Saagala nnyo reactingira mu spaces. No nandyagadde yongera okushinga to fill this imbalance. So we have certain imbalance levels that twetaaga okufeeding. So naye tekitegeeza nti eno kikolanga kukyagala. Some people wagambye olyaga naye wabadde ogambye sinze nnyina ogamba akatale nze ntunuulira kye nandyagadde according to my strategy. I wait for that. So I would love to see at least tapping into the waliwo gwe nawulira nga agamba olaba mukulu Basiru agambye ekkirira n'obwentakolesa stop loss. Alinga kana omwana yali munyonyi ng'ezunga egenda kugga abantu bonna ne banoonya oxygen ne beesiba emisipe ne bamubuuza gwe lwaki teweesiba, n'agamba nti taata yali mu kuvuga ye payirotoloza ajja kukkiriza nfe. Bw'emba naye ajja kufa amanyi mwendi. Egenda kkirira lwaki tebatukolesa stop loss. Yeah. So we could reject here for continuation. Then when njagala, really I wouldn't love to buy right now. The Aurora Friday nyinza okukola ensobi n'endera ddala mu drawdown yenene. N'ogifulamu mpaka ku Monday. Omusumaali gwa Friday guluma. But this is what I would love to see. The man were taking trade in. Had already taken out liquidity, but maybe push a little bit lower with this order block. Waneno mba nonya scalps, banjagala scalping akatali, but singe rejectinga mu waneno mba nsubira at least of retesting this high. Webeze smaller time frame. Yeah, ngebeze taking out this low Niamweno area as my demand right now.
maybe I could look for an entry here. Buy to sell, buy to sell. Just naye mbeera hesitant. Right now, nandyagadde tapping mweno area, which is either as long as I get sigenda tunulira. For me, I don't look at naddala bwemba noonya sales. Sigenda tunulira nti kano ka order block kano kenyini. It can push a little bit higher, but mweno area mwonna kastanfuna AG kastanfuna pinba umusumali. Nenda kuba noonya entries mweno. So I would love to first see to taking out this to mweno area for buy. For sell. But singe mpa gundi nendaga at least you're sobolo scalping yo 50-30 pips one in. But a good trade could have been here waiting for this. So singe chikola chona chenebe koze chenjo gena nacho, but that is how I look at the market. Inzo kugamba nonya sales no labanga antadem buy no gamba naye buy. I'll be looking for buys here. Just buying. This is buy to sell. I want to buy. Yeah. With a small risk. Maneno mba nonya kolane type stops. Something like this. But of course, ningiranga kutale kajja munene. About 20 pips. Then when buyers empadde, I get naddala kweno high. I take partials here. My target is there. 1 to 5. Na icho kinene. Naye target yange eri wanene. So ebeera eneri unrealistic era zigoberera nnyo so that I can sell. Into this area. Atenu jembeera confident to enter and I'll wait to hold on a little bit. So whenever nga njikutte, maybe sobola ogenda n'ekyo. So literally that is the trade gye to hold. Yes. The gold wange oyo leero maybe GJ already is pumping. We made a big retrace. Okay. This trade because we had a breakout. This was the seller was in, like literally. Here, we are selling here on the resistance. I'll sell on the liquidity zones. Means I would selling on a dollar resistance and I'll buy on support on the supply zone. So, was a breakout support, then we continue. I know that but I thought we could have some rejection, some pullback. I think we are here, not even that side. We are here. But power do one in. When order blow. I got this Monday. This was the trade I got on Monday. When why did I sell here? We sold here. Soka until this week took out liquidity, sponsoring volume, sponsoring candle. Yeah. A very high probable kubanga a rejecting if we come back into that level. Chances vera nyingi ezo rejecting when you go to the smaller time frame. So you can, let me start with the 30 minutes. Yeah. Sponsoring volume, we are anticipating a rejection at least. First we did netukomao taking out liquidity. I thought we could at least take out this yampayo koku sente
then nekomawo ne reject. The first trade I lost this week. So we took this trade here on the chart. Was it on Monday or Wednesday? It was on Wednesday. After rejection, breaking a low, on Tuesday. Monday, I took out on Tuesday. I took this trade on Tuesday. For my own reject. Then Wednesday, we had this one on Wednesday. But as price yakomawo order block resistance level, empire pips is adding makumi asatu, then fading at take partials. Didn't take partials, yeah. Like that, yeah. That trade is over taking hold money. So wabeera obya kubuza byo manyi kye yakola naye oli atatekingaga ndi wano nengira bulungi, but that is the first trade I had. Then when you look at the higher time frame, it was a breakout. So guys, we are learning something. Week nga bwebadde tugezaako kuyita mu week bwebadde bakitegeera, so that twetegekera week endako. So had this near major level tubadde tutunuulira resistance level. Twagambye waneeno twasembayo kubeerawo ndowooza mu 2016 this level on 2016 2020 then 2022 then netuddamu okubeerawo mu 2016 weba. So tuludde okubeera mu eno area, and here lwaki ndi bearish, because we have this 2016 ogwokuna order block. So tuyinza okufunawo rejection. Naye yen is very very weak. Yen individually, Japanese yen, it's very very weak. Otumbulira zonna yen pairs, pairs omukaaga ziri so bullish. So okuselinga essaawa zino, of course you can sell, naye omanya oli mu kukyusa constitution mu kujjako government. Ese eyawa neno namba eya yen. Manya nabuzi. So that is where twareactingirako ko waneno, then tukomyewo retestinga. Either we break above, but we took out liquidity net rejectinga, then tukomyewo mu same area. Tuli mu supply zone. Buli we tubeera waneno, twawadde example last meeting nti tugezaako kola higher high, we pick liquidity, then we drop. We do that. We make and we fake out, then we drop. We make high, we fake out, then we drop. Maybe we sold too early, but tulabanga we are mirroring the same thing. And wajituzemu chekakasa sell. So we wayo debut. So this Pagambia, this schematic is mirroring the previous one. So manya tuyinza okubaga
tugenda kutandika of breaking out in the same level, the continuation. So yen wanabaayo fundamentals ezijja naye right now technically tulaba nga tuyinza okutandika okulaba nga tumiralinga this. So let us wait and see ki akatale kye katuwa. Will we break out oba tunaafuna support oba tugenda breaking nga tweyongere? So tugenda ku breaking nga tweyongereyo lwakuba nange mundu namu trade yange tujja ku breaking nga tweyongereyo. Bwogenda ogisindika olw'okuba olinamu trade. Omusajja omu yangamba tuli mu uptrend, nze nja kulinda wansi breakout nengamba katolooza baani abakyusa akatale yeffe. Yegwe market maker sewe okapushinga bakatandikira eri waggulu ku top ne tukamenyamenya mpaka nga kakirita. Ati oli mu trade opushinga. Pa bari mutulu mu pushinga hard kati oli ngamba oti tujja kulemererwa nga nze nkyali museru ate amwe weeru 0.01. So guys, tuyinza okuba tugenda kukola bwe tuti, maybe tuyinza okutaking out this liquidity. Sigenda kuddayo eri naye then if we are aiming for this, tegeeza tuli like rejectinga waneeno tuna rejections tunafuna confirmation to buy as we are still in the then maybe bwe tukola kubanga tuba tutargetinga these liquidity levels. As we are seeing, we have a liquidity level here, order block, buy, supply, demand right now. So buyinza okuba butuyambako to reprice continuation oba singa tu rejectinga waneeno tuyinza okufuna bwe ngenda ku maybe ku 2H ngeri gye twa breaking singa tufuna support waneeno singa tu rejectingira wano we can take out this liquidity. Guys, if you're enjoying the stream, if you're learning something, bineno si bya kwesudia nga bwe nakoze biki no bya bwongo junior abiyita bya bwongo. So we could take out this low nga nvuddeko eri waggulu. We could take out this low, then singa to rejectinga and we fail to break below, oba ne tufuna liquidity grab, then maybe we could come back of taking out this high, the continuation. So someone anticipating this same yakwatidde waneeno ali mu swimming down. So if I would be in a sell and ibadde noonya closing at least most of my position here. So if we break, then I can re-enter, break below, to reject that. For example, if we break, then we retest to this demand zone. Over, so we're rejecting something. Engeri kyempandolinga mu trade yange bwe tutuuka mu area yange ezo tera nnyo okupaka okutwala amagoba lwakuba saagala kutekingira deep down kugamba ntwalire amagoba gonna nsooka nendinda confirmation ya price. Ebiseera ebisinga bwebula kati nendindira ddala nengamba kati saawa zino tuli mu ssaawa 4 kandinde 4H close kati nekinyamba 4H nosanga nenyigiriza nemenyaawo kati musaawa nga omukaaga nekoma okutestingawo waggulu neddamu nekirira ddala nekinyamba okuholdinga trade yange for long. Naye abantu abalala bwe batuuka awo ayagala tapinze moda broker mugoba gonna kanga twale kijja kufiiriza ojja kulya eggi ofiire omuwula siyogero linsanyusa nnyo oli ali amagi nga 5 naye ate ezo nkoko 5 z'omuwulidde bagamba buli lunaku lyayo amagi 4 era nnyo okulinda sobola okuweza agago g'olina
njagala kunyigiriza ekisenge ekyo ndabe tunakiyitamu tuki naye bwe mmaliriza n'egaana nenda bangereesa omusumaali nga nzingazinga ebyange byonna nga twambuka nange nga mwendi wakuba mu notice level of one side sisobola kwetambula kwakade njagala seeru ziganye kati biki kati saawa zino dudi nali nseeringa ku eyo level wansi ku GJ bwe yagaana okuseeringa neyambuka kati nalinze gyoli tesita obadde okubye layini nenyambuka nayo muri tesita naye waliwo omuntu omulala ye bw'aba ayagala seeruzi afazaala ajja kukola buli kimu kyonna akyusa akatale kagende wayagala. Don't fight with the market, cynic with the market. Tambula nako kola kyekaagala si gwe kyoyagala because there is no way you can divert the market. Kati omuyagamba the market goes where it wants to go, whether you were present today or not. DJ jagenda webadde ino okulaga. So if you are there fighting with it ngolowooza leero lwakuboze kagenda okukiruka my friend. Okay. Naye okay, waliwo anagamba good morning Mutazindwa Dastan James Danstan tuliho ohabwe medad kanaye pronouncing bubi erinnya lyo se mu bubi bwana Sadala Abiola Simonix one extra channel Zula Simonix Aimbisibwe Zula Harriet Mr. Bashi mbadde mbuuza, is there a reason fundamentally why the pound mu GJ may go past that point where we are right now, because it was several years back? Generally, of course, pound is stronger right now kubanga for it ekiriwo ku gundi ku yen money printing, they are still printing money over and over. By the way, ndoza Japan yayingira mu recession. Bwe tuba twogera ku Japanese yen tuba tunuulira Japan as a country. Yayingira mu recession mu 2017. So economy ya Japan ebadde ekola bubi, then ne basaba Olympics. Olympics abaddewo mu Japan bali bamusabye so that they can boost their economy. Ne bateeka sente mu Olympics ne bakola biki. Then we yali alina okubaawo COVID najja mu May 2020. COVID najja ne bamwongerayo mu 2021. Kyobola abaali bamuyita Tokyo 2020 naye nga yali wa Tokyo naye nga yali ayinayo okubeera mu 2020, yaliwo mu 2021 naye nga yali ayina yabeerawo mu 2021 naye nga yali ayina kubeera mu 2020. Bateeka sente nyingi, jjukira we yabeererawo even mu 2021. Gundi ezisinga zaali tezikola, abantu tebatambula, economy erimu oli ali people were not many. Bamukolera mu COVID time. So restrictions, masks zaali zikyaliwo, arena ezisinga zaali temuli bawagizi. So Japan yafuna yagira ya losing sente nyingi. Japan kati esaawa zino they cannot risk at all. Mr. Bashir like avuddeko. Joa tukyali live oba Mr. Bashir like just ndowooza network oba anti kyentamanyi tuli live ku YouTube oba tuwacha omukulu Bashir wa simanyi pozi kankebere tra
Kwetuli Mr. Sam. Okay. In Uganda togamba nti ate ebadde ki tuli mu Uganda sometimes ebisoboka tebisoboka soka novaako n'ogenda n'ebitasoboka bisoboka. Soka novaako n'owa abantu haga n'okomawo. Mbadde manye empisa zo wa change nga bujanga wafuuka trade. Hey. Simanyi oba neera ekyali network yange. Joe, do you hear me? Yeah, now I hear you. Tobuuza nze lwaki obuuza Joe? Nze kyogamba nti ate nze sikuwulira kati ate nkubuuze nga sikuwulira. Oyagala Joe ayina eddoboozi eriringa erya carrion instrument. Oyo ye birabika eddoboozi oba bamuwalya enjo nga balooza manyi yaga Katonda alabika bwe baali bagaba amaloboozi bakwata eryali lirina okuba eryamalayika. Ate osanga bbaawe awuliriza nga alina omukyala ayina eddoboozi bwe rityo. Bataddemu headset samuyita. Ngoba togamba nze n'embeera n'ekyo wasiteekamu mbadde njogera so generally fundamentally Japanese yen eri weak when you go to GXY a little very weak fundamentally structure wise it is breaking all the levels when we look at the weekly basis. And si yokka sina gundi yokka but very weak US dollar, Japanese yen, ni kugambye yen players very weak and we are breaking below this support je tubadde create right now eri like low ebadde support eri like low kufuuka resistance to continue down, so tuyinza okulaba a breakout this week then tweyongerayo continuation waneeno so are reacting the kweno major supply zone order block. We are seeing it continuing energy the trend but they dropping ndozo kubira ddala maneno we yaliko a little bit ndozo olaba mu 2017-2016 Japanese yen we yaliko gezaako pushinga, then from there ne tujja mu 2016 ne dropping ne tubeera wano after COVID ne yeeyongerera ddala kubanga the economy ne batandika printinga sente nga tebakyalina yesinga Japan in fact yemu ku nsi ezisinga obwavu abananyinizo bagagga aba Japan. Most of the Japanese amabanja geina aba Japan like people bebawola abantu bebawola government abantu ba Japan aba Japan bebawola teyewola nnyo mu nsi zanjawulo eteina nnyo external boom debt ceiling njavu eyemu ku nsi sigamba nti njavu eri low developed no eri developed country but debt yayo y'amaanyi bw'obala debt pa GDP eri wagguluko naye debt compared to ndala erina debt amabanja mangi naye amabanja agasinga gava mu abantu be bagiwola Japan. So literally government erimu ku buying back bonds erimu ku buying treasury bills and bonds erimu ku buying real estate the Twitter REITs real estate investment trust
eri mukola bintu bingi byeri mukola so eri mu printing a sente buli reprinting akitegeeza Japanese yen eri like dropping naye kati dropping naye ate wali eri mu structure wise kati ejja kufuna drops mu wali bwe tunatutunuulira ziri pay ate kitegeeza nti egenda droppings ziri nazo zibeera ne fundamentals ez'enjawulo esobola okuleetera gigi okukola pullback. For example, if you're comparing this twandibadde tulaba bulabi nga ye yambuka bwamusi naye we get pullbacks si yokka waliwo abadde agezaako like was swinging US dollar Japanese yen. He was swinging the US dollar and with the Japanese yen. Ebadde ekola pullbacks but tekitegeeza simanyi ekiganye but kyonna kyekiri abachwezi tebasobola tutwala but like the stream guys, leave a like, subscribe if you're new. Togenda nga to subscribe nze mbutuufu no ate gwe nga oyinza okuba ogiina oba ogimanyi oyinza okuba aweeyo munnaaye olinga anoonya abantu okubanja gavumenti ekiri kyago okyogera mu nsi ezimu tebakutegeera mu banja Uganda. Wakayebadde ki naye oli stable katuwoli network yange ekibize sikitegeera lwaki. Can you hear me, Joe? Mwemba nkuwulira ne Joe waba akuwulira Bashir. Nkuwulira Mr. Bashir. Mr. Sam, Rashid yokwebirako. Yeah. Ndone Sam simuli. Nze wendi. Yeah, Mr. Bashir yebulabula. Mbadde njogera mukuru Bashir abadde ayogera ku kintu ky'okugamba okuwola ensi abantu ebimu ebintu ebibeera mu nsi endala naye okutuuka wano mu Africa kibeera kizibu ky'amaanyi. Ffe twewola n'awalala sente nezituuka nezitakola bye zirina okukola. Ensi za Africa ennyingi abantu bagagga bo displayinga sente z'abagagga ze balina n'ozigabira abantu. Ensi yandibadde eri nnungi. Naye some countries are trying to develop. They are fighting corruption. Wetuna fighting corruption. Ekizibu ekibeerawo kati America ina abagagga bangi. For example, America, USA ina abagagga bangi naye abagagga sente zaabwe bazeekolera. Naye wano Uganda tulina abagagga bangi ng'omuntu alina sente bozi distributing asobola kukola buli luguudo oluba oluli mu Uganda naye ng'ate yazibba mu government. Tebo ina obujulizi. Anti nze ajja kuleeta obujulizi bw'onoomanya gy'onoobujja. Nze bampita Rukundo. I'm saying after Rukundo. Ama ebiri ku stream eno byaba ababyogerako ne gundi si bya Blocfiafrica ya muntu sekirumu ngoyo. People they are enjoying fruits of their countries. Urabanga Bungereza
nanga yali yagana ne convoy n'agamba yalina okutambulira ku train aleke kwonoona sente z'omuwi w'omusolo. Ani abantu balumirirwa abantu banaabo. Ani Prime Minister? Yagana convoy n'agamba ate lwaki mba ntambulira mu convoy nga nsobola kufuna ku train kasaidi kamu ne ntambula bulungi. Lwakuba bagenda okubalirira za convoy isobola kuliisa abantu abali baziyita batya foster homes, abantu abatasobola kweyamba nga babakuumira mu ebyo ebiyumba. Budget n'agidivertinga n'agiteeka eyo n'atandika kutambulira mu train. Oyo mulalu ffe twagambanga bwembanga for example oli prefect nga line kubanga gwe oli prefect oga kati privilege tuyina nga ba prefect nawe olina okulwanira privilege zo olw'okubuli prefect kati ojja n'ogaana privilege zo anti kyobala nga president mu nsi endala zino especially in Africa abantu bamanyi omugaga ye muntu omwavu si muntu kyobala n'omwavu bw'afa tekikola amakulu naye America eyinza okusimbika ennyonyi okuva United States of America okukima omunansi wano mu Uganda in case wagenzewo olutalo omuntu ogwo bamusindikira ennyonyi kuva mu USA. Every life matters. Naye wano mu Africa omwavu yabeera ye omuntu n'obwafa abantu owulira bagamba omugaga gundi eba naye naleka ebyobugagga bye byonna ogamba omwavu yabadde talina bya bugagga obulamu nabo obugaga. ate oyina ki kyolese obulamu ogenze nabwo babututte nannyini bwabututte kati olina ki tewali kyolina kyo. Nalina mukwano gwange yali ava Houston bamuyita Scott yaŋŋamba naye nomugamba this guy is rich naye mu kyalo kyo waffe oyinza kubuuza omugaga wano yani ku kyalo nga teri muntu asobola ku identifying nga buli muntu ali equal because they can say everyone can get a job buli muntu asobola kusustaininga family ye nga buli kimu kiri okay. Osanga ekyalo kyonna ne bakubuuza omugaga yani nga teri amumanyi naye bw'ogenda ku kitundu kyowa Bashir omugaga yani Bashir bali batredo bazanyirako. Ekyo kibagamba nti oli mwavu abaavu like literally obeera mu kyalo nga n'omwavu akumanyi nti oli mwavu. You're poor, even the poor know you that you are poor. Kati ekyalo kyammwe tewaliwo mugagga buli omu aba bamumanyi nti literally either mwavu oba oli mwavu okusinga ku baavu. You're poorer than the poor. Nali ku kyalo ekiboru nako omusajja omu yaŋŋamba ekigambo nali mu senior 2 naraba omusajja nga ayisaawo motoka yali Land Cruiser n'engamba emotoka gye nyegomba bwe ndifuna sente gye ndisooka okugula. Omusajja omu n'agamba gwe omutabani waani murekerawo okulota ebirooto ebitasuubika. Ekigambo ekyo kyanduma n'engamba oyo omusajja kitegeeza ndaba mbu I can't even buy a car in my life. Kyobala njagala nnyo kali akayimba omusajja ke yagamba somebody once told me I ate the sappiest story in the shed. Naye bwe njivuga nange sikamanyi katubuulire title si mu luyimba. Bw'okwogera bwogezi tetujja kategeera. I ate the sappiest story in the shed. Naye kati bwe mba ndi kusteeri ngamba kati yali agamba ki. Natuuka ne mukyala ye yali takyajjukira ne mugamba jangu nkuvugemu tugende tunywe kacaayi bamuyita sana. N'agamba sebo ekyuma ky'amaanyi. Kati awo naye kati akulabanga ki? Are you equal? Teturi equal, but one man can change the world. Of course. We are not equal now, but one man can change the world. Guys, simanyi alinayo fair gyeyandiyagadde okulabako, but for now, let's see. No? Oh God. Kati mutabani wange bwe ndimugamba nti nali ntuka omusenyu ku motoka ajja kugamba naye naawe ddadde. Ebyo byolaba twabikolako ebyo.
Emugambo kusenye kebateka warabaze nari nguteka nagamba naye semo lwacho ndimba. Awo omusajja gwe nadde ngamba nti nasibanga tayiro nze kabokisi obusawo bwa seminti bubiri nagasha osobola n'okwetikka akamu gamba sebo netikkanga bubiri ate nga nzikirira wansi ngenda ku nyambuka waggulu olonga 3 oli bwakulaba gatogayina amaanyi naye oyagala obeere ku mulimu nti at least bamanyi obako kubanga oli kati tofuna contacts anti nabyo birimu contacts gundi akola oyo nga tusiba tayiro okuva nga ffe tusembayo akasenyi akasigalawo gwokamaliriza omalirizawo akasenya nti ali bagamba noonya w'oguyiwa ffe tugenze saawa 12 sikyalaba nga gwoteekako katooki mazeewo akasenyi naye nga mufuna zeezimu naye ng'oyagala at least bakuyite kubanga akatebe bwe katuuka oyinza okumala ne wiiki namba ye wiiki n'omwezi mulamba ng'oli katebe oyagamba oligogamba malirizeewo n'akasenyu n'agaana oyo muleke yita Bashiro akora ne musawa 2 oyo akola yita gundi nze saagala oyo akongola tomuyita yita gundi batuyita gatali wari omuvubuka yali azimba banewaka naye nali mwegomba nnyo bamuyita Kabaako yaweereza abazimbi 5 omuntu omu ye agamba nze sibulwa mirimo era bwe omukubira agamba ndi bize abantu bandi bubi lwakuba ye akora emirimo gy'abantu 5 omuntu omu bagundi baagala abazimbi gwe nakunyoola n'ofa n'egundi kubanga amanyi kyokka neera z'ofuna ekinene nnyo ofisaako oyo bakwongeramu 2,000 bakwongeramu 5 really life eyo olwana olabe nga kubanga akatebe kaluma bakuba akatebe n'ogamba n'obeera nga atakoze mwaka mulamba akatebe we kajja mu mulimu kati ekyo kintu kirufaringa ne trading kwe kukozesa stop loss kuba toyagala kugenda ku katebe ekiruma okozesa amaanyi mangi okuteeka mu stop loss ne bagitomera eruma tegamba mbu eruma naye bw'otuuka n'okikiriza n'olaba nga bagitomedde gwe buli batomera stop loss sooka osimayire ng'ogambe wetyo bwegenze then wait for another trade kyekyokukozesa amaanyi mangi naye gwe bw'oba oyagala kumukeeka tomorrow togenda kufuna mulimu the next day you will not get the job. Simanyo bali wainayo pair gyandiagadde okulako but it's okay, we can look at these two. Bona bambuziza abantumidde ku chat mbaraba nange mbatumidde banaye kibeera kirungi wano bwe mubeerawo n'ogamba mukuruseemu nkutumidde ngenze nga tebantumirako abantu tebanjagala nabakutumira mukuru Bashiro yo wamantumirako kirumeseemu tumiddeko Mr. Bashir mwawulidde ku ddoboozi bwerityo nze nowaba tantumidde kasita sigara ayogera nze kimpesa nnyo kasita ayogera yeah guys, literally for me if I trade on GJ and badde ngenda kulinda sales really DJ simwagala right now simwagala nze GJ katwazi nonange kansoke njja kusoka ntwaleko 70% profit lwakuba lwakutaano then ndekera nazitambule then njja kulinda for ekindabe bye nakora bwe na breaking out tunayingira break out first then tukiremu ko wansi naye sawa zino nange kantwaleko
enda kulinda gold ndabe kyanakola naddala mu afternoon naye gije simwagala nnyo. But let us watch. Tubulayo eddakiika ntono okuva ku stream. Tukyaliko manyi bw'ogamba nti tubuzaayo ntono oli ng'avaako. Naye gije kyemanyi saa zino tegenda kkirira bukkirizi mpaka ejja kuddamu enoonye entry y'aba New York. Oba ku breakout oba kudda waggulu awo katono oba twambuke. Oba tewagikise saawa badde noonya trade nandyagadde at least no one. Naye ndaba tuli wala nnyo obututampa naye if we take out this then netukomawo wanene. So naye tuyinza okwongera droppings tuyinza obutatuukayo. Nandibadde waneno. That is the main aim. Singa tujjaawo then maybe waneno singa tukomawo ko wano. Ezo ze areas ebbiri zenjagala oseeringirako either wano oba wano. But I'm not looking for buys right now. Sagala atembaying yongere dropping them buy to sell no. Saa zino toyina engeri gy'obayinga lwakuba 4H volume y'amaanyi mu buys awo tubale nnyo 4H. Ebintu ebisinga ebizibu trade nyingi zikuba nnyo ku lwa 4H. 4H bw'ogibala saa zino 4H eri mu kupampinga. N'oba olaba omusumaaru ku 1H kibeera kizibu nnyo. Kubeera ne chance nyingi y'okukyukiramu 4H n'emala ne closing nga eri bullish kati n'otandika okuvurubana n'ogamba oba nkole ki ng'olaba eyiika bwiti. Naye saa zino okuyingira trade ya buys mpozi 4H esooka rejectingire ku eyo area eteeke body eri waggulu nnyo kati then kandu endala ku ssaawa 6 etandike ejje wansi eyagala okubreaking egaane eddemu rejecting then ey'omusanvu ejje esweeping liquidity yonna ali awo wansi kati ereeta ogwo omusumaali mu butuufu lwaki bwe batwala bamutugenda kwambuka. Naye saawa zino n'oba ofuna omusumaali nga gwambuka guyinza kubeera ogwakati kwatege ng'oyagala gukuba mu muti gw'amabaati ekikubeerera ekizibu. Kati awo nze kyenjagala bwe mba njagala kunoonya buys njagalawo 3 candles zirejecting kutandika ne 4H esooka ereke body eri te breaking out erage embw eremereddwa kati kandi endala etandike ng'ebreakinga 4H eremereddwa ejje wansi eremwe kupiikinga liquidity ku ssaawa 6 kati kandi essaawa 7 naye ejje forcinge wansi erage embutukirira esweepinge liquidity kati ereeta omusumaaru gwa buys awo kandi osobola kugiri ekyo bwe kigaana kandi ne breaking out. Kazi wagambye mwe ba liquidity maker aba pushinga era tukareese katuuse we tukagala we mbadde mukagala kati namwe muyiye aba breakout batandika trading kati naffe tukoze kyaffe temugamba ngu abasajja ate tuliridderu waggulu. This is what I would love to see. Kati kyekimu ku smaller time frame nti eba ekoze pull back into this area like different candles to here, then we reject something like this. When we reject either no yonna ne rejecting then for a continuation ne musumaali either wano oba waggulu oba wa
the same thing. And if you get your entries here, it is better than selling this low. If you sell here up, to sell high. I want, of course, the market is dropping, safunye entry, but then I'm selling high if I sell here. Higher than here. So always in the wemba nonya mbuza, how can I buy low and sell high? So how do I sell as low as this? I mean, as high as this, instead of selling here. How can I sell here? What difference? Kati chineno chenjagala. Wetachikola neyongera droppinga slim, then I'll wait for how to sell higher. Aliwo agamba lwaki katoselingira waneno kubanga eyinza okwongera. Simanyi oba eneyongera naye kati ndi ku area of interest gye nninza ndabe ekikyekola. So just learn to mark out your zones and wait for what to happen in the structure. So tuyinza okujja waneno to retest this demand zone. Omuntu omulala ayinza okugamba kati nze nabadde museeru mpite 70% katakatale nawe kakirira sigenda kwekisayira please tinga nalese musiriro byange nandibadde nagoba always appreciate what ebintu kuletera ne psychology tocho owedo wawe nawe yagaloka matingana tosobora. There is no way you can know just with courage to self resistance. Why can't I take 70% profit? Katate we kambo nekaja nekakuba stop loss atenka abe ngambe singana ezo bebe bintu omusajja kyagamba 4 fears of trading: fear of missing out, fear of leaving money on the table, fear of losing money, nendala ye fear chi kati ezo the fears driving abantu. Nze chenja ekintu kyoyina okubeera ku mukatale, but if you can't try it, you are safe. Even fear of execution, fear of trading a trade, taking a trade. Olala bakatale mutufu kati nze trade nagira biddewo nentekinga terisirala kyendoza bweganegane bwempemperwa kuba afusini oluzinkuba nnyo nange zinkuba oyingira wali ne bakwoca n'okkiriza kati wali wansi batooca DJ na luzinga $9 weyo trade ya DJ eyali geyo bankuba olwenda naye nakkiriza naye kati nafunye trade zange 3 mulayen lwakuba eno sikyagira luzinga enewedde nafunye trade zange 3 mulayen nenkapalinga roseri nenfuna sente nenkola sente kati wiiki era ngimaze nga ndi mumagoba. That is how trading is. Naye singa nafiira kweri trade eyo nengamba inokkirira kati laba ezo kando bbiri ezayambuka ezo ziringa ezo eza 4H webankubira eri trade lwali lwakusatu ezo kando bbiri wali naye nakuteka pin back atosako 4H ne kampasente kati nenzija nenkwata ng'eyambuka nempa sente kati nziremu nengikwata ng'ekirira empadde sente. Those are 3 trades, all of them they have worked. Eyokuna simanyi ekigenda okubeerawo stop-loss kasitebeeramu in trade as long as you take your trade. Nanka nikale height singa okwagala nnyo mu bintu bya risk management. Yagamba the funniest thing with trading, you can't know what will happen today or tomorrow, but if you execute your plan flawlessly following your rules, you will win at the end of remaining trades or series. Yetita flawlessly yagamba rero akatale kakukubi obadde holding ogamba kakiri kati bwekatandise olulala bwekakuwayo $10 n'ogamba why oraba jona agezaako okuholdinga ne bigana kantu ali 10 katawoneka droppinga pips 10. There you are not executing your plan flawlessly. Otagara bobo gamba and taking resistance, weight resistance, wegana stop loss will help you. By the stop loss, it is the ekintu ekikutaasa. By the trading singa temuli stop loss singa, there is no one who could make money in trading, but stop loss there is there to help you to make money. Because ekuyamba no katinga your loss is small,
then no winning a big singabagamba. You have entered the trade. You have to borrow your account or you make money. Very few traders want to have sent. Few they want to have sent by the way. Suppose kora kuruno or ano's rosing. Now stop loss is there to help you to make a consistent income. Now tabara stop loss bajra bange over. If you can't use stop loss, you will never sit behind the wheel. Stop loss is your umbrella on the rainy season. In the rainy season, tojja kumanya ddi rene tonya naye ekireebwa ekinaaba kikutte. Ojja kugijjayo naye bw'eba egaanye, bw'eba tetonye, you move on. Wagamba abasinga bateekamu stop loss naye nga tasuubira nti eneebeera hit. Oli n'agamba nti oli n'ateekamu buy n'ateekamu stop loss we bagikuba ate kati laba ate stop loss yange bagikubye kale singa saagitaddemu ate wataddemu oba yaki nze kweri trader yatuuka kumpi ne stop loss yange nesooka nezanya nengamba banange nkubange ende mvirala leka kunkonkonya nengamba oba oyagala njikusembereze kumpi nenkonkonyo kumala eddakiika nga 3 nenseka nengamba naye lwaki tonkonkonya nnyo lwaki tontomera nengenda era bwe bantomera nali ngenda kukola exercise yange naye saagala ngende mu exercise nga ndinayo essuubi oba nja kusanga nga ekyenjinze oba ekoze ekinali njagala ngende ne confirmation kati awo nengamba okay let me go and I do my exercise nga manyi nduzinze trade yange ate I'm fine with it. I'm not buying here. Abantu bayinza okugira just mbadde ndaga nti someone can put in a stop loss naye n'atayagala ate bayitinga stop loss ne bagikuba ate n'akolaki n'agamba kati ate laba if you put in a stop loss kiriza nti kuba akatale kalina two sides nga bw'oflippinga coin nti either ejja kuleeta head over shoulder head over tail oba tulina waneno fish ekyenyanja oba coat of arms kati toyinza kugira n'okugamba nti olw'okuba gwe oyagala coat of arms tail tesobola kujja ensobola so you just need bw'ogiraba nga is against you then it is either win or a loss kiriza ddayo genda maaso by the way ye mindset ekufura successful traders never batari successful. It is a simple project just to accept the risk. Now to accept the risk muganda wange it needs a lot of effort, it needs mental practice. Bino nebyo togerako we are practicing our brain mu kugamba obongo ekituufu naye goyinza gamba we nobwe tunaki repeating 1,000 times it is heresy for you. It is the word you are supposed to hear every day. Bobo osobola kukikola mu ringtone eka mu ringtone bwe bakubira ngegamba accept the risk 100%. Use that voice as your ringtone. Kitandike kiseera kikumpinge otandika okuwulira ngeri eddoboozi newewe bakugamba use accept the risk, use it as a ringtone. Nze nakwata 5 fundamental truths of trading nenziteeka ku laptop mukuru Bashir waliwo bwe yajja n'akasanga kakapapula nga nkataddeko. Anything can happen. There is a distribution of wins and losses in every age. Age is nothing other than a tool that helps you to win after series of trades. Every age is unique. Every age is unique. You need to know what will happen in the market to make money in the market. Of course you can't know. But boy agala chimanya you are in a danger. Lwakuba kijja kukuleetera bogamba katale karaga wano ne karagayo kaja gendayo that day. Even next day it will go. Katomanyi the third time what will happen. Oja gamba oraba ngamba ne kagenda wano ne kagenda. That means there is no risk. Oja gamba this is a day I have tagged this market. Oja kukoleza road ogambe musumaru kuze uswipinze waguru gukoze buri kimu guno gwe musumaru gwenda n'okutekinga ne gukora sente. That day it will fail. That imagine this is the day the Lord has made. No gamba mukatwanda ndoza rumpa denge kirabo. I've been in the darkest night waiting for the greatest dawn.
Katogo musumari negujja ngo gwajo gwa 4H gurabe. Wetwa video kirirawo nesoka neyambuka mu kwaze sawa 2. Kati negujja nga guswipinze liquidity bulungi. Negubreakinga wansi bulungi nogamba guno gujja kuyita wansi concrete webasingumu. Gujja jita mtu gende mpaka tutuke ku granite. Neko musumari negugana. Atenga wakoresha za lot size nene gujja kutandika genda against yunga tebana bana gutukako ngo urire kiyongo bero. Ngo urira empeo mumusana. Just the chinto chireraho, use it as your ringtone ogambe. I have to accept the risk. I have to accept the risk because I can't know what is going to happen next time. There is a distribution of winners and losses in every age, and I can't know which trade will be a winner, which trade will be a loser. What I have to do is to execute my plan flawlessly so that I can win after series of trades. Keep singing those things like song. There is no way I can think about moving my stop or failing to accept the risk. Katinchikora by the way without even effort. By Tomera stop rosi yange ngampurira moke. Na erindo Tomera stop rosi yange mpurira na ekanyongere ko katona 3 people biri. Tomanya kangeze sema kisajange. Nenyongeza yo people biri. Nentamuza people stano nengambo wa endoza today katonda nyamba. There is nothing like Teri kisinga kutaba trader nga adding on losing trades. Aliwo ali mu 5 minutes nga abadde alaba tugeze obajije badde buying lemi simanyi naye just I know mu 5 minutes badde wanene rejecting. Ati oli na buying like negenda against him or her na yongera muteri kisinga kutaba trader nga konge adding on losing trades. Like he's adding in trade agenda against you. Abasinga tebate antikati bwebanga agenda tekamu stops kati asoka najja mnaga eyinza okujja wano netandika okubawo line nakuba line buli wamu nakubawo line na creating a reason lwaki egenda awo komewo eyinza okujja anena at least yamuke eyinza picking a liquidity eyinza reactingira wano nanoonya order blocks ezenjawulo ekirufano rumwe bikora nga bwabirowozeza neyambuka kaponorala nabitamu ate n'amanyi mangi koro rwabizemu n'amanyi mangi koro tegenda kukora awo igenda oganira katowulire embaga. Just guys, let us follow our plans. It is hard to follow your plan. I think I'm going to pause, but always keep fight. Stop making mistakes. Msajo mi anyumia jana omungo msajo yakala kutoroka mukomera. Bamukwata mukomonga. Namugamba msaja kwerekera okutoroka nagenda natoroka okubiri. Ne bamuwoni nga yamugamba msaja ko. Ogezako notoroka okufa genda okufa basashi ko. Nakiriza naroko okoro nagamba seta mukoro. Naye era nadamu natoroka. Abasajja ba kigambo kyabo ne bamukube sasa. Nafa. So that is the same thing in trading. If you keep repeating the same mistake again and again, you die psychologically, emotionally, the finance, and it will be one day say bye. Ekintu kyotademu budemu, ekintu kyotademu amani, and it will keep paying you the rest of your life because it hurts to invest your time like 2 years in something where you have been working tirelessly, investing money in it, and you end up paying. So guys, every time you make a mistake, your problem is over leverage. Joe, do you hear? Yes, Mr. Bashir, I'm here. Yeah, same. Yeah, both of you. Can you hear, guys, about extremes? Same on Pulida. The customer extreme of Ampulida, you simanyi.
like nze nkutuka. Well, kutuka. Chembadengamba, guys, if you make a mistake, sit down, write it down. If it is possible, write it even on the wall. Where you are sleeping, Ingo Tunura, Gamba, my biggest problem is over averaging. Oh, my biggest problem, I don't like using stop loss. Write it on the wall. Use a marker. Buy a marker. It is cheap. Put it, write it on the wall. Ogambenze chizubu change, revenge trading. Write it on the wall and you look for solution. Guys, as we are winding up, same tumalirize nera n'olabwe budde tulabe weekend kyenyinza nze nga maliriza maybe okulekera gwe abaddeko nti okusookera ddala bw'oba toli ku simanyi abantu bwe twalinga ng'onoonya egupu gye weegattamuko osobole okuwulira naye kati oyita abantu bambi mutwegatteko really ebintu bisasa but you can feel free join our Telegram tubeerayo interact bw'oba olina ky'omanyi interact with others gezaako okuyamba kole olwase Luganda bw'obanga nandi encourage nze bw'oba olina tugenda kutandika okukola interviews bw'oba olina trader gwandyagadde okulabako ku stream for the interviews suggesting mu group ogambe nti njagala kulaba ku trader bwati njagala tu interviewingire waliwo eyagambye Bazio FX of course waliwo abali mu pipeline tetujja kuboogerako kati naye if you have any trader gwandyagadde okulabako genda mu group ogambe njagala kulabako ono njagala oba ne wane eno wennyini ku tube but ekyokubiri bw'ojoininga please maintain discipline tomalaga postinga bintu byanjawulo ebitali related to trading gezaako kubeera trading n'aba scamming abantu mubeere ne discipline bw'oba olina group yo funa platform kola platform social media girange naye tojja ate ngo inboxing olw'okuba gwe ogambye olw'okoze Telegram si byakukola bukozi sina nze mu Telegram group ya muntu gye nali ngenzeeko ne mbagamba naye mujje waneeno natandise people come organically gendayo nengira ndaba abantu mugundi mu YouTube even ne mu comments ninateekawo jangu following si byakulwanira si bineno si bya bufuzi nti waliwo bye bagaba unless ng'olina hidden agenda. Of course for us we are fighting to see that people get knowledge. Oli waddembe naye to forcing abantu ezaako okukola kyokola ng'okimanyi nti kiri at least legit and people will follow you. Waliwo wetuli emmere wali eri semu ewajati tuyinza okukolerawo akalango naye waliwo bw'oba kizibu okumanyawo restaurant eri eyo munda mu arcade si kafunda naye eri waggulu naye people climb those ladders ne bagenda ne balya ne baleka restaurant ezitadde n'ebipande buli wamu kubanga apumba bulungi kirungi kiba kirungi kijja kweyogerera teweetaaga kumala kitunda so bw'onooba okola bulungi people will recognize you nti teweetaaga kunoonya bantu bayita kubagamba nti jangu okole bwoti jangu no. So I would encourage guys, join our free Telegram, like the stream, comment, subscribe if you're new. Oba mupya mukadde boba trader mulungi subscribe or recommending abalala jangu boba tosobola. In fact I can train you boba oyagala kukola YouTube waliwo abamu nga ayina content naye tamanyi namu nakoteekayo content ku YouTube. I'll give you free one. You can find me ku Mores at the office Church House kuli Equity Bank waneno opposite ne Bank of Uganda oba ne Kayo Bank oba ne Kabozi berawo level 7. Come with your ID for security. Tejja kukkiriza kuyingira bw'oba toyina ID.
ejangu bw'oba oyagala about trading, bw'oba oyagala about for now kubanga oyinza okujja mu nnaku eziddako nga tokyasobola kundaba, but for now feel free to come. Tubeerawo okuva ssaawa nga 2:30 mpaka ssaawa nga 11 awo. Guys, same nga tumaliriza, plan your trades and trade your plan. Weba plan yo teze to panicking, and when you trade your plan, either it is a win, just enjoy the process, either win or a loss. Just note you've done what you have to do. Sigade ibimanyi. If you lose, yes. In your heart, you know that there is a time when there is a very good setup that you are feeling. Nganawe bakubogamba mbutufe badde nungi for feeling criteria zange zonna. Nganawe bakubogamba I'm okay with it. I'm fine. Why can't you wait for those setups? Lwaki ofijitinga norabo bulinga? Lwaki okolesa ebiringa samona bijja kukocha face? Kolesa samona. Nze kyensobola okugamba abantu ate n'ekirala when it is Friday oba ofunye ku macha losing trade, don't post it lwakuba oyagala leero okoleyo sente endala. You are just going to ruin everything. Don't ruin your day. Don't ruin your trading career because of Friday, because you want to make money today. This is not the end. We fight to survive. That's why you have made it this far. Just live with it. Sleep with it. Tomorrow, Jakubango okay. Okay, guys, sorry for the network today. Tebade nungi naye basobodde okubeerako kyakabi nnyo bw'oba ng'osobodde okumalako naffe kitegeeza obangayo, and we to meet inshallah weeking eggwako tuweddeko. If you got something, if you enjoyed the stream, type yes as we are winding up. Type yes, type W, type if you got anything, type kyonna kunakyo typing mu group mu chat before we leave. Tovaako bubingo dduka nga buno obwana obumala okulya emmere ne kagamba maama mpita ewaka. So type something, type W, type Y in the group so that we can Son of Africa, yes. Njagala kukola roko, type yes bw'oba kwoli. Njagala kulaba Son of Africa, Zula kwoli, Joseph Mare kwoli, M. Francis kwoli, Arungi Eunice kwali, M. Diris, yes, Juko kwoli, Harriet kwali, type yes, type W ku chat. Waba abaliko kola roko abasobodde okumalako. Ndaba aneeno ani Angelica, Anita, Julius Kamoga, Wilbur, Sadala, basigadde baleseewo ekkooti. But let us meet inshallah on Monday. Mwebala abasobodde okubeerako. Son of Africa tukulabye webale ejje kumirako. Anita Niwasiima. Ono nonta akampulira ono Niwasiima. Anita naye kwali. New name. Simbadde simuwulirangako. So guys, Joe wagamba hello, gamba yes. Yendi. Kweli Mr. Bashir. Yes, we meet inshallah on Monday. Kama bwana batusomeseza nice week. Nice weekend guys. Boba week ekunyumidde, treat yourself. Kola ka withdraw boba oli ku live account. Kola ka withdraw, genda ko ku beach, genda ko at least nywa ka soda, baako kyoba okyokola yo at least. Umanye nti week bwenti wenjimazeeko. Then bobanga ebadde mbi fulumako ewaka yonona yettaano otambule. Okay guys, see you same simulira bulungi naye. Let us meet. Bye bye. Yeah.